everyone, I am here again in this video, and as usual, I will help you improving your understanding in English. So in the previous video, we have talked about what is an adjective, and where's the position of an adjective in a sentence. And I hope you understand that. So what are we going to talk about? Well, we are going to go deeper discussing about adjectives. I hope you will watch this video till the end. Okay, to start the lesson, I want you to look at these two sentences. I'm interested to read the book. I'm interested to read the book. The book is interesting. The book is interesting. Perhatikan, ada dua kata yang ingin saya jelaskan di sini. Interested and interesting. Pay attention. Can you guess which one of these two words that are adjectives? Yang mana dari dua kata tersebut yang merupakan adjective? Can you guess it? Well, both are adjectives. Dua-duanya adalah kata sifat atau adjective. Interested and interesting. Sekilas, they both look like a verb. Sekilas terlihat seperti kata kerja. Interested berakhiran ed, seperti bentuk lampau dari kata kerja. ing from interesting, seperti bentuk continuous atau kesedang berlangsungan dari kata kerja. Tapi keduanya merupakan adjective. So what's the difference? Well, I can say it's totally different. Artinya benar-benar berbeda. Today we will discuss about ed and ing ending in adjectives. So I hope you pay attention to all the video. So I will give you a little bit definition. When an adjective ends in ed, ketika suatu kata sifat atau adjective berakhiran ed, maksudnya it tells us a person's feeling or emotion. Kata sifat yang berakhiran ed itu memberikan informasi mengenai siapa? Mengenai perasaan seseorang atau emosi seseorang. On the other hand, sebaliknya, the adjective ending in ing, it tells us that something gives a person the feeling or the emotion. Ketika ada kata sifat yang berakhiran ing, di situ fungsinya untuk menjelaskan bahwa sesuatu tersebut yang memberikan kita perasaan atau emosi. Coba kita lihat ke contoh sebelumnya. I'm interested. I'm interested. The book is interesting. I'm interested. Aku tertarik. Akunya yang tertarik. It's the person's feeling. Perasaan orang, perasaan aku. Why? Kenapa tertarik? Because the book is interesting. Karena bukunya menarik. Bukunya yang menarik. Bukunya yang membuat kita tertarik. That's the difference. The meaning is totally different. Artinya benar-benar berbeda. Jadi jangan salah. So maybe you can say that adjective ending in ed means a person. And
an adjective ending in ing means a thing, apakah itu berarti ed yang berakhiran ed itu orang atau yang berakhiran ing itu benda? No, we can't say that. Apakah yang berakhiran ing itu selalu benda? No. It can be a thing, a situation, situasi, an event, suatu acara atau kejadian, or a person, atau orang. Jadi tidak hanya benda mati saja. I'll give you an example. She is excited. She is excited. Dia bersemangat. Why? Because the tour is exciting. Karena perjalanan wisatanya menyenangkan. Exciting, menyenangkan. She is excited. She, dianya yang bersemangat. A person's feeling, perasaan orang. Karena perjalanan wisatanya menyenangkan. Perjalanannya yang menyenangkan, yang membuat kita senang. Di sini, tour, perjalanan wisata, bukan merupakan benda mati. Dia adalah suatu event, kejadian. So, adjective with an ending ing doesn't always describe a thing. It can also be an event. Another example. I'm annoyed. I'm annoyed. Aku jengkel. Annoyed. Ed. Menunjukkan perasaan seseorang. Perasaan aku. Aku jengkel. Why? Because Sarah is annoying. She always interrupts me whenever I speak. Karena Sarah menjengkelkan. Sarah menjengkelkan. Sarah yang membuat aku jengkel. Karena dia selalu memotong omonganku. Sarah. Sarah di sini adalah person, orang. Yang menimbulkan perasaan itu bukan hanya benda, tapi juga bisa orang dan lain sebagainya. So, pay attention to that. So, I'll give you another example. James is watching a film. We get two adjectives, amazed and amazing. James is amazed. Wow! The film is amazing. James kagum. The film is amazing. Filmnya mengagumkan. I'm running in the park. Aku sedang berlari di taman. I'm exhausted. I'm exhausted. Aku sangat lelah. Akunya yang lelah. Running is exhausting. Berlari itu melelahkan. Berlari itu membuat aku lelah. Okay, so that's some examples of ed and ing ending. Tapi kalian harus memperhatikan juga ya, bahwa artinya itu benar-benar berbeda. Dan dalam suatu kalimat mungkin bisa terdengar aneh kalau kalian salah menggunakannya. For example, Jack is amazed. Jack kagum. Kagum melihat, misalnya melihat Sarah bermain piano. Jack is amazed. Jack is amazing. Jack mengagumkan. She plays a piano beautifully. Dia bermain piano dengan sangat indah. Jadi perhatikan.
bisa berbeda artinya. James is amazed. Jamesnya yang kagum. James is amazing. Jamesnya yang mengagumkan bagi orang lain. Another example. The teacher is bored. And the teacher is boring. The teacher is bored. Gurunya yang bosan. We are describing the teacher's feeling. Kita mendeskripsikan perasaan gurunya. Mungkin gurunya sedang bosan karena tidak mengajar siswanya. Mungkin sedang waktunya istirahat, jadi dia bosan, tidak ada kerjaan. On the other hand, the teacher is boring. Gurunya yang membosankan. We are describing the teacher. We are saying that the teacher is boring. Gurunya membosankan. Bagi siapa? Mungkin bagi siswanya. Well, I hope I'm not boring for you. I hope. So be careful with the use of ed and ing adjectives. Karena salah sedikit maknanya bisa berubah. But still, that's all for me. And I hope you watch the next video. So, see ya!